Кто мы такие? Мы самые разумные на этой планете существа. По крайней мере, из тех, которые живут. А, ты думаешь, есть... я не знаю, да, это уже слишком, да. Фактов нету просто. Знаешь, можно что угодно придумывать, это фактов нету. Можно сказать, что да. Фотографии хотя бы фотографии я помню. Ну да, либо мошенники, либо дурдом, понимаешь? Да. А, мошенники, что, разница в количестве денег. А, против того. Ага. Понятно, да. Ну ладно. Пить нормально пить надо было. Надо нормально пить. Ну ладно. Ну не, я не против был, просто так. А, я же не... Я не понял. Нет, все хорошо. Не спасмёл, понял. А, ну нет, не понял. Да, сегодня злой, я запад. Да. Что, я не знаю. On and under the three fingers. One, under, 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 under. These exercises are meant to be done once a day only, under one finger, under two fingers, and under three fingers in the left hand, and under one finger, under two fingers, and under three fingers in the right hand, only once a day, and slowly, the way I did it. You don't ever go fast with this exercise. This is sort of like yoga for the piano, and Нормально, значит. То
Отвали, занятый я, видишь? Занят, все. Чего, в чем дело? Нет, ты всегда так, Keep that beat a beating. I feel a rhythmic brainstorm coming on. 1, 2, keep that rhythm heating. One more riff like that and I'll be gone. Oh man, don't stop now, we're jumping. Give everything the Lord now. This thing might turn into something. I ain't mistaken, here comes something now.
Да. So when you've got your hand, Алло, да, привет. Да так, пока. Как пока не очень. Ну. Да пока, тяжко пока. Ладно. Ну все, притык там пока. Пока нет. Пока мало. Ладно, спасибо. Ну, сколько-то смогу, если сколько только скажи. Ну, 1000 могу, там, 1000, ну, 1000 вот так вот. С небольшим. Ну, игрушку пока не, ну, я тут мне это сложно. Ну, вроде там, который старый, там вроде остался. Ну, переведи на всякий случай там. Что. Ага, ладно. Ладно. Ага, ладно. Да, да нет, все вроде кажется, нормально все, да. Что-то вот не знаю, надо еще посмотреть. Ага, ну нет, ага, ладно, понял. Ага, ладно, ага, да. Ага. Вроде не страшно, говорит, долги-то вылезать. Ну как скажешь, ты понял, что я. Ну да. Вылезать страшно, говорит, номера. Как в шелках, короче. Так что можешь сразу зачислять, короче. У меня уже нету, оказывается, уже 2000. Ведем платеж. Деньги так надо, типа. Ну, я там, ладно, так. О, вот разберусь. Блин, за хату там ходить надо будет. Я ходить не буду. Ну нет, нет.
hands on the piano, a lot of my students have this problem where they get really rigid with their hands. You know, if you can feel any tension here in your hand or in your fingers, that's not a great place to be. If it's like grasping like a claw, no, it's not good. What you want to do really, shake out your hands. Let your hands be dead weight in front of you, right? And then if I take this hand, this whole arm, and I bring it down to the piano, and my hand is totally dead weight, when it reaches the piano, it's going to start curving. And what naturally happens is... My dear friends around the world, I am Batsurik, Mongolian throat singer and musician. This is my daughter Marla. We are going to sing Mongolian traditional song together. Song name is Hot Riding Honor. This is song about Mongolian strong and fast horses. Please enjoy. Fortepiano и музыка ранненько. How's it going, guys? Julian Bradley here from themusical.com. I hope you're doing well. And in today's video, I'm going to share with you 3 sweet chord progressions. And each of these chord progressions uses a specific technique. And in this video, I want to teach you the technique,
because it's basically a way to take a very normal chord progression, a diatonic chord progression, and then apply a specific type of chord voicing which suddenly gives everything this sophisticated sound. So I think you're going to really enjoy this video. Now, in addition to the lesson, I'm also going to notate the sheet music to everything I play. That's 3 chord progressions plus an additional 3 which we're not actually going to get time for, so that will be 6 chord progressions, and I'll include the MIDI file as well. You can download that for free at the link below this video. So with that said, we're going to get straight in. I hope you enjoy this video, and I'll talk to you again on the other side. Now, all of these chord progressions I'm going to demonstrate in the key of C minor. A few of them have subtle modulations, but essentially they're starting and ending in C minor. And the technique that these chord progressions uses is that basically I start by writing a simple chord progression that just uses major and minor chords. In this first example, the chords I started with are F minor, A flat major, C minor, the root chord, B flat major, then the root chord, A flat major, C minor, the root chord, B flat major, then A flat major for 2 bars, and then G minor, and then just to delay my resolution back to the F minor because the progression is going to loop again, I add in one final chord which is actually a dominant 7 chord, and it's G flat dominant 7, and this is tritone substitution. My last video was on tritone substitution, but again it's just when you proceed a chord that you're aiming for by going up a half step and building a dominant 7 chord. So those chords again, F minor, so that's my starting chord progression, but now what I'm going to do is I'm going to apply a specific chord voicing to this basic. Chord progression. Now, the chord voicing I'm going to use is known as the Kenny-Barron chord voicing. You've probably heard me talk about this before, but this voicing, built from C, is a stack of fifths built from the roots. So if we're doing a C minor 11 chord, we'll have C, G, and D, a stack of fifths, and then in the right hand we'll build another stack of fifths from the minor third.
Получается, само у него действительно так. Ну, молодой. Ну нет, он себе так. And this is a very nice chord voicing. I use it in just about every jazz standard that I play somewhere, especially if there's a C minor 7 chord and the melody note is an F, then it would just be rude not to play this chord voicing. But we can also apply this pattern to a major 7 chord, so the left hand just stays the same, but instead of building the right hand fifths from the minor third, we're going to build the fifths from the major third. And now we have what's called a C major 7 chord with a sharp 4. 4 is the same as 11, it's just a thing we have in jazz where on minor chords we call this note the 11th, whereas on a major 7 chord we call it a sharp 4. But it's the same note. So this is a really nice chord voicing, and what we're going to do is we're going to apply this voicing to our chord progression that we already wrote. So every time we have a minor chord in the chord progression, I'm going to play the minor 11 voicing, and every time we have a major chord in the chord progression, I'm going to play the major version. So let's apply this to the chord progression that we started with. F minor is going to become this, F minor 11. Next up we have A flat major. So we're going to apply the major version of the voicing. Stack of fifths, and then another stack of fifths built from the major third. Then we have a C minor chord. I'm going to play the minor version of the voicing. Next up we have a B flat major chord. Can you tell me which notes I'm going to play? Well, first of all, I'm going to build a stack of fifths from the root, and then I'm going to build a stack of fifths from the major third, because it's a major chord. So the major third of B flat is D, and I'm just going to build a fifth to A, and then I'm going to build another fifth to E. And then the next chord is A flat major. We've already figured out this chord. It will be voiced like this. Next up we have a G minor chord. So how am I going to voice this chord? So stack of fifths in the left hand, and then stack of fifths in the right hand built from the minor third of G, which is B flat. A fifth up from B flat is F, and another fifth is C. So far we have final chord. As I said, it's not a major minor chord, it's a G flat dominant 7, and I'm just going to voice it like this, which resolves back to the F.
resolves back to the F minor. And then I'm going to arpeggiate these chords. So with each of these progressions, when you use this technique, just applying these Kenny Barron 11th voicings, you can either play them as block chords, Двойной доминанта и второй секс. Второй секс. like this, or you can arpeggiate the chords. Like this. Now, if you find it hard to stretch a ninth, because this voicing does require you to stretch a ninth, if you can't do that, then just arpeggiate the chords and hold down the pedal. Если ты смотришь это видео, значит ты хочешь зарабатывать и готов стать веб-мастером. Что для этого нужно? Давай по порядку. Регистрируйся на сайте admitat.com, выбирай товар любого бренда, делись на него ссылкой и получай процент с каждой продажи. Размещать ссылки можно где угодно, в соцсетях, Telegram, YouTube или на своем сайте. Неплохо, правда? Но если у тебя ничего этого нет, мы расскажем, с чего начать. В этой работе есть 3 участника. Запоминай, веб-мастер – это ты. Ты продвигаешь товары брендов и зарабатываешь на продажах. Рекламодатель – это те самые бренды, готовые платить тебе за привлечение клиентов. Партнерская сеть Admitat – это мы. Мы даем инструменты для работы и следим, чтобы все было по-честному. Первый шаг к заработку – это регистрация. Добро пожаловать в Admitat! Ну, допустим, ладно, да. Это не очень легально, да? Наверное, для этого, я просто понял. Это я очень легально. Пенсионный очень.
поэтому. Алло. Сейчас. Алло. Алло. Слышно, нет меня? Там есть уже все, да. Все соединено, что ты? Алло, привет, ты звонил, да? Что-то у меня там глючит, мобайл. Да, звонил. Да-да. Как у тебя дела? Да все нормально, Да, слушай. более-менее. У тебя как? Уже такой голос более уверенный. Ну да. Получается что-то с работой? Да пока там в храме позвали, пою по копейкам там чуть потихоньку. Вот диплом вроде как получил
Получаю. Ага. Ты уже будешь многократно дипломированный специалист. Ну нет, в области фортепиано только лишь. Ну, наверное, да, понял, да, какая разница. Не знаю. Вот, так что, видишь, в декабре вроде обещали, сказали в декабре, а там фиг знает. В декабре что? Ну, то есть, вышлют, ну, это. Ну, не важно, короче, там, все. Скоро, короче, наверное, получил. Может, нет. Ладно. Что ты хотел что-то, да? Ты сам-то как? Нормально? Что-то у тебя голос какой-то сдавленный, что ли, какой-то, что-то? Болезнь? Да так, голова Подавленный. Подавленный, что ли, какой-то? Ладно. Я что тебе предлагаю? Если ты не против, давай на неделе где-нибудь встретимся, так-то пообщаемся, поболтаем. А что там, насчет чего? Да просто пообщаемся. Ну, ладно. Можно как-то, да? В принципе. А, мне, кстати, пособие назначили по безработице. Опять же, кстати говоря, снова. Я просто там. Большая сумма так. Не знаю, не написано даже ничего. Ну, наверное, где-то есть, можно найти там госуслуга где-то, не знаю. Но мне еще, когда я там был, мне сказали, что мне там вообще ничего не полагается вроде. Ну так они мне сказали. То есть мне и тогда тоже так говорили, а потом назначили, что там 12 что ли тысяч, или сколько там, 13. Так что не знаю я. Вот, так что сейчас, кстати, хорошо, что сейчас как раз посмотрю, наверное, забыл уже просто. Вот, такие, ну, такие, как говорится. Вот что-то случилось, что ли, с тобой, или что там? Что ты? Болеешь, что ли? Ну, ладно, давай что-то, как бы, когда завтра... Да просто думал куда-нибудь сходить, может, кафе какое-нибудь. Не, я денег не трачу, как бы, и мне их даже и нету, чтобы тратить, а когда есть, я их как бы очень так. Тебе не надо тратить, я буду тратить. Да ну зачем, давай лучше как-нибудь это... Я там чай попьем, но я бы тебя к себе пригласил, но тут некуда приглашать, тут варим какой-то. То есть, понимаю. Ну ладно, тогда я тебя приглашу. Но я заранее позвонил за день, так, чтобы удобно время скорректировать. Ну смотри сам, как тебе удобно просто. Я думаю, кафешка тебе тоже зачем лишние траты, я как бы, как это сказать-то, не едок особый, как бы, что там. Ну как бы, можно и в кафешке чай просто попить, как бы, тоже хорошо. Как хочешь. Я не против просто. Можно ведь и в этой кафешке не обязательно там набирать шашлыки и прочие Сушняк, как говорится. деликатесы. Ну да, хорошо, как скажешь, в общем, в принципе, тут не знаю, особо. Я, в принципе, могу до тебя доехать. Да, в среду, в четверг позвоню, и там на удобное время договоримся. Вот. Что ты, праздник, что ли, какой? Что ты хотел сказать? Что-то? Нет, никаких вроде праздников нет, просто так поболтать, что и как. А, ну хорошо, ладно, понял. Там тоже, ну хорошо, там как... Тебе неудобно, если там на территории, то там вместе как-нибудь. Сообразим там. Можно и ко мне заехать, в принципе, я тоже. Чай, у меня мама иногда заезжает, чай, кофе. Попить можно, как бы... Ну, обстановка на тебе привычная, наверное, такой, как бы... Тут, Да иногда хочется в этой, уже не дома, а куда-нибудь в публичное место выбраться. А, ну хорошо. Давай так, это, не знаю, как сообразишь, там, как звонить, так и нормально. Вот. Ладно, Жень, тогда давай пока-пока. Пока ты здоров сам, значит, все нормально у тебя. Да, все нормально. Да. Ладно. Я вижу, тоже вроде ожил, у тебя голос такой более уверенный. Не чихай, ага, что-то у меня спина, да как-то уже тут операция. Была у тебя тут депрессия какая-то? Ну да, неопределенная что-то. Что-то сдвинулось. Ну что-то да, как-то, не знаю, что-то легче, короче. Ладно, Жень, тогда пока-пока. Я Ладно, позвоню. давай, здоровья, не кашляй, а? Давай. Не, болеешь, где ты болеешь? Почему? А, вот это, да.
живот больной. А, животное больное. Нет. Живот больной. Он специфический. Конечно, я тут. Зачем? YouTube зачем? Где такое вообще? А, нет, наоборот, болезнь себя рука. Значит, такой ты не был. А, ну нет, наоборот. Наоборот, типа это. Зачем? Мы работаем. А, ну вот это. Ну наоборот.
Эй. Шиё. Наоборот, ну нет, наоборот. Ну нет, наоборот, надо.
Okay, so the second chord progression I'm going to share with you, which uses this same approach, goes like this. So this is just a very simple diatonic chord progression. The original chords that I wrote were B flat major, C minor, and then A flat major for 2 measures. And again, this is in the key of C minor. Now the reason I want to show this chord progression is that it has a different voicing for this B flat major chord. Now, of all the chords that you could play within C minor, there's one chord which presents a bit of a problem with this voicing, and that's the B flat major chord. Now in the first example, I played this major version of the Kenny Barron voicing, and it worked perfectly well in that first example. It created a sound that I really liked. However, in other chord progressions, this B flat major chord can present a problem. And for this chord progression, we could use the same technique and just voice it like this, like I showed you. And some people might like the sound of that. However, for me, it doesn't quite work here the way I want it to. So what I end up doing here is I take this Kenny Barron voicing, but then I just shift this right hand up a half step, and I end up playing what sounds like a sus4 voicing. So all I'm doing is I'm playing a stack of fifths in the left hand from B flat, but then I'm playing more like a C minor right hand part where I build from E flat, B flat, F. So it's sort of like a C minor 11, except the bass is shifted down to B flat. So here we've basically invented our own chord voicing for a sus4, and it's based on the Kenny Barron sort of idea, but we've just modified it to fit with our needs for this chord progression. Then it goes to C minor. Now I could just keep my right hand here. However, it doesn't really sound like it's moving anywhere if I just keep my hand here. So what I do in this example is I re-voice it to what is another really nice chord voicing, but which does require quite a stretch. However, we're arpeggiating this, so everyone should be able to just jump up and hold down the pedal. So those 2 chords. It sounds pretty nice. Those could just be your 2 chords. That could be your chord progression. However, we're going to keep moving to the A flat major chord. How are we going to voice it? Well, I should voice it with a stack of fifths in the left hand and a stack of fifths in the right, starting from the major third of A flat, which is C, which would be like this. However, the last chord I voiced like this, and the top note was also D for that. And to keep the chords feeling like they're moving forward, sometimes a good idea to change the top note, because that top note sort of sounds like a melody to your ear. So that's why I've been changing the top note with all these chord progressions. So I'm actually going to modify the voicing. I'm going to just play a C instead here.
В чем проблема? Ну вот это единственное самое. Нет, ну ладно. Наоборот, наоборот. Да наоборот. Ну надо. Да нет, не надо. Ну вот это и есть она. А это нелегально. Это нелегально, видимо, да, понятно. Ну нет. Я не понял, в чем проблема-то? Нет, ну да. Нет, наоборот. А, взломали, что ли, где? Взломал вроде.
до нее фиши, наверное, даже нет, наверное. Полива, тебя вроде порядок. Чё ответ? Какого ответа? Нет. Вот это и есть он. Самая проблема, что какие-то сайты, наоборот, тебя с ними погружали. Ну нет. Не понял, я не понимаю, что происходит. О! Заработала. Ну нет. Не будет такой вообще. Что произошло? Сервер сгорел, что ли, наоборот? Нет. Упс. Ничего нету, ни фоток, или перезагрузка у них, внезапная перезагрузка. Дерьмация. Интересно, чего такое Нет, наоборот, да, ссылку информацию ничего там не слышишь. Читата. Ну нет, ну вот это и есть там.